Application of J operator in LCR circuit, or the solution of LCR circuit using phasor algebra. For that, consider a circuit containing L, C and R in series. We already discussed these things. Let the applied of voltage B is equal to E0 e raised to j omega t. J is the operator and omega t. So this is the complex form of representing the potential or field. This I is the instantaneous current in the circuit and Q is the charge of the circuit. From the Kirchhoff's second law, we know that L into di by dt plus Ri plus Q by C is equal to E0 into e raised to j omega t. So in the series LCR circuit, we write the equation for the potential. Differentiating the above equation, we will get L into d square I by dt square plus R into di by dt and 1 by C into dq by dt. So when differentiate it, you will get j omega E0 e raised to j omega t. So what is dq by dt? It is nothing but I. So we will get an equation in I, L into d square I by dt square plus R into di by dt plus I by C, 1 by C into I is equal to j omega E0 e raised to j omega t. So this is a second order differential equation. So its solution can be written as we can write we can assume a solution for that. Suppose I is equal to I0 e raised to j omega t, then di by dt is equal to j into j omega I0 e raised to j omega t. When we differentiate this is the current equation. When differentiate, you will get this is j omega I0 e raised to j omega t. When we differentiate it once again, you will get d square I by dt square is equal to minus omega square I0 e raised to j omega t. And when we substitute this in equation, we will get the equation as minus L omega square I0 e raised to j omega t plus jr omega into I0 e raised to j omega t plus I0 into e raised to j omega t by c. So when we write in the right hand side, that is j omega E0 e raised to j omega t. So here I0 is common in this all terms, so we can take I0 outside. So this is, and e raised to j omega t is cancelled, so it will cancel in all terms. Is e raised to j omega t is appearing all the terms, so we can cancel it out. So I0 is taken outside, so minus L into omega square plus jr omega plus 1 by c is equal to j omega E0. So I0 into minus L omega, we can 1 omega, we can cancel omega from the equations, this omega, this omega, this omega. So we have to, in order to cancel omega common, we have to multiply both sides by omega for this term, 1 by c terms. So omega by c omega, so we can cancel that omega term, so omega get cancelled. So 1 by c omega will be here with this term. So that, so I0 into minus L omega plus jr plus 1 by c omega is equal to I into E0. Omega get cancelled in all terms, from all terms. So we will get an expression for I0, divide throughout by these terms. So I0 is equal to j into E0 divided by minus L omega plus j into R plus 1 by c omega. So that is equal to E0 into minus L omega by, so we are going to cancel j from all these terms. So in order to take a j from these terms, we have to divide this by j term. So when we take j term from this equation, we will get R. From here, when we take a j from this equation, we have to
multiply and divide by j. So numerator there is a j, and in the denominator of this term there is a j. Numerator get cancelled, so denominator there will be j. So this equation will be like this: minus L omega by j plus r, this get cancelled, r plus 1 by j into c omega. This is an expression for I0. Next, so this term is a real term which does not contain the term j. So we'll combine these two terms and rearrange this term. So you will get I0 is equal to E0 divided by R plus J into L omega minus 1 by C omega. So we will get an expression. So this is called the impedance of the circuit. So this is a complex impedance. So Z is equal to, because Z is equal to E0 by I0. So when we calculate E0 by I0 from this expression, we will get Z as R plus J into L omega minus 1 by C omega. We already discussed in our last class. So Z is equal to square root of R square plus L omega minus 1 by C omega the whole square. Okay. So Z square is equal to Z star Z. From that, now we will get the expression for Z. It's like this. So when we draw it in vectorial, this will be R, this will be L omega minus 1 by C omega. So this is square root of R square plus L omega minus 1 by C omega the whole square. So the I0 is equal to E0 divided by R plus J into L omega minus 1 by C omega. So in order to make this equation simpler, we can multiply and divide this by complex conjugate of this term, that is R minus J into L omega minus 1 by C omega. So numerator and denominator ഇതിന്റെ complex conjugate കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക I0 is equal to E0 into R minus J into L omega minus 1 by C omega, this. So this expression is I0 into E0 R minus J into L omega minus 1 by C omega. കഴിഞ്ഞ ശേഷം A plus B into A minus B, that is A square minus B square എന്ന് വരും. A square is R square minus B square എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത J square എന്നുള്ള ടേം വരും. J square minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ minus 1 ഉം മറ്റേ minus 1 ഉം കൂടി ചേരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. So plus L omega minus 1 by C omega the whole square. The expression കിട്ടി. So from this expression, so ഈ triangle നമുക്ക് കിട്ടും R by Z. Where is R? This is R. R by Z is cos phi, and R cos phi, and L omega minus 1 by C omega by Z. This is Z. It's a total impedance of the circuit. This is given by sin phi. So L omega minus 1 by C omega by Z is sin phi. So L omega minus 1 by C omega is equal to Z sin phi. So we can write this equation as R minus J into L omega minus 1 by L omega minus 1 by C omega can be written as Z cos phi minus Z sin phi, or Z into cos phi minus J into sin phi. So this can be written as Z into e raised to J phi. So I0 can be written as E0 e raised to J phi divided by, or when we substitute this equation here, you will get I0 is equal to I0 is equal to E0 e raised to minus J phi divided by square root of R square plus L omega minus 1 by C omega the whole square. Okay. So this is our expression for current. So we will get I0 is equal to E0 e raised to minus J omega t divided by square root of R square plus L omega minus 1 by C omega the whole square. So this is the equation for I0. So this will contain all information about
this current and voltage in an LCR circuit. Okay. So when we substitute for I is equal to I0 e raised to j into omega t minus phi. I0 is this quantity. So I is equal to E0 divided by square root of R square plus L omega minus 1 by C omega, the whole square into e raised to j omega t minus phi. Okay. This is the expression for LCR circuit. It may be in this case current may the phase relation between the current and voltage may positive, negative or zero. So it may be voltage may lag behind the current and current may lag behind the voltage. Sometimes they are in phase. Okay. So this is decided by the factor tan phi. We know that tan phi is equal to L omega minus 1 by C omega. So when L omega is greater than 1 by C omega, L omega minus 1 by C omega is a positive quantity and phi is positive. So from the above expression, it is clear that the voltage leads the current by an angle phi, or the current lags behind the voltage by an angle phi. When L omega is less than 1 by C omega, L omega minus 1 by C omega is negative quantity. At that case, phi is negative. Then the current leads the applied voltage by an angle, phase angle phi. If L omega is so we discussed these two cases. When L omega is equal to 1 by C omega or L omega minus 1 by C omega 0, at that case the resonance happens to the circuit. In that case, current and voltage are in phase. So once again we are looking for the phasor diagram for AC with a different component. Here suppose the phasor diagram for AC with pure resistance. So in this case E is equal to IR. So this is polar form. We are writing this already. We discussed A is equal to R cos theta, B is equal to R sin theta. So in rectangular form, this can be written as A plus HJB. So this is square root of A square plus B square is equal to this R. Okay. In exponential form, we can written this as R e raised to J theta. So in the case of a pure resistive circuit, E is equal to IR. E is equal to I0 into R. So E0 by I0 is R. So R is a here. This is current and this is voltage. They are in phase. In the case of a pure resistive circuit, they are in phase. And R is a real quantity. So this is a phasor diagram for a diagram of AC through a purely inductive circuit. So if the circuit containing inductor only, we can write, we know that E is equal to J into I into X into L is equal to J into I into XL. So here XL is we know that E0 is equal to J into I0 into XL, or XL is given by E0 by I0, E0 by I0. So the inductive reactance, XL is nothing but inductive reactance. In the case of a phasor equation, we call this as a vector reactance or vector inductive reactance. Normally reactance is the term used for something which will oppose the flow of current. Here it is inductor, so this is known as inductive reactance or reactance. So this is given by E0 by I0. So that is given by J into L. We already discussed about these things. So here this is along the, this is the current is taking in the x-axis. If we are taking current in the x-axis, in this case this voltage is along y-axis, that is complex axis. J is operating on I. Okay, so it will rotate this in this will rotate the VL through 90 degree in the counterclockwise direction. So this is the what we called voltage across the inductance. So here in the case of a purely inductive circuit, the voltage lead behind the current by an angle 90 degree.
and this is an important parameter. This is known as the vector reactance and is given by J into L omega. And this is the phasor diagram for a pure capacitor. We know that E is equal to minus J into here the current. So this is current is when we notate current along the x-axis. So the voltage lag behind the current by an angle pi by 2. So this will be the voltage across the capacitor. That is given by minus J into L into XC. Minus J, that is voltage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ current into reactance. Reactance എന്ന് പറയുന്നത് current I ആണ് XC. XC ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക? So this is in the minus J direction. നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനേക്കാൾ ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ബൈ എൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു. സോ ദിസ് ഈസ് പൈ ബൈ ടു. ആ പൈ ബൈ ടു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൈ ബൈ ടു ഫേസ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് മൈനസ് ജെ. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് സി. E0 is equal to minus J into I0 into XC. So, ഇതിൽ നിന്ന് XC കണ്ടുപിടിക്കുക. XC is equal to E0 by I0. From this expression, it is minus J into XC. Minus J into XC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by C omega. So, this is the expression for the vector reactance. അല്ലെങ്കിൽ vector capacitive reactance. അല്ലെങ്കിൽ ഈ vector reactance otherwise called the complex form of reactance. So, this is the complex form of capacitive reactance, that is minus J by C omega, or otherwise we can written as 1 by J into C omega. When the numerator and denominator are multiplied with J, we will get J square by C omega J. So this is the expression. This is the phasor diagram of an RL circuit. So this is the real axis and this is the complex axis. RL circuit. So this is the vector diagram of an R and L circuit. So current RL is in this direction because here this is the complex axis. We know the complex inductive reactance is denoted by J into omega L. So this is J omega L. So this is RL, real resistance. So in the case of inductance resistance on the circuit ആണെങ്കിൽ x axis RL വന്നു, y axis നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് complex reactance ആണ്, that is J into L omega. So നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ this is XL. അപ്പോൾ this is ZL. So ZL is equal to, അതായത് impedance of the circuit is equal to RL plus J into omega L. So the complex impedance of the circuit is given by ZL is equal to RL plus J into L omega. This is in the case of an RL circuit. This is in the case of an RC circuit. Here resistance is in this axis, real resistance. The resistance across the the resistance in this case, resistance is in the x-axis, RC case. So the capacitive reactance is in this direction. So that is minus J by omega C. This already we discussed. So this is minus J by C omega. So its resultant will be like this. So this and this. So this will be its resultant. So ZC is equal to RC minus J into omega C. The direction in voltage lag behind the, so in this case the current ആണ്, voltage lag behind the current by an angle 5/2. So ഇതായിരിക്കും voltage across the capacitance ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു സി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പിഡൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പിഡൻസ്. സോ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു സി ഒമേഗ. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ്
okay. So here this is represent the current. Here x-axis is real current axis ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്. വോൾട്ടേജ് is equal to current into the capacitive reactance. Capacitive reactance എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ ബൈ സി ഒമേഗ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ദ കോംപ്ലക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു മൈനസ് ജെ ബൈ സി ഒമേഗ ഈസ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് എ പ്യുവർ capacitive circuit. So this is the real resistance R. So CR circuit on the കാണിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ സീറ്റ് എന്ന് മാറ്റുന്നു. So this is R, this is XC. So the ZC is given by R minus J by C omega. So this is in the case of an RC circuit. നമുക്കറിയാം E is equal to LR circuit in the case E is equal to ER plus J into EL is equal to, so IR plus J into L into XL. അതായത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് I0 ഉണ്ട്. I0ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഇംപിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് E0 by I0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ R plus J into XL. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ magnitude of Z is equal to square root of R square plus XL the whole square. അതേപോലെ തന്നെ RC സർക്യൂട്ട് E is equal to ER minus J into EC. So E is equal to IR minus J into I into XC, IR. Okay, so here I0 എന്നുള്ള കമ്പണിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോൾ I0 is equal to maximum value E0 is equal to I0R minus J into I0 XC. അപ്പോൾ Z is equal to E0 by I0 നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So our value is R minus J into XC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് വെക്ടർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So Z is equal to R minus J divided by C omega. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ആണ്. എങ്ങനെയാണ് Z സ്ക്വയർ കിട്ടിയിരുന്നത്? Z സ്ക്വയർ is equal to Z star Z. So that is equal to R square plus J into XC into R plus J into XC into R minus J into XC. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will get the magnitude of Z as square root of R square plus XC the whole square. So this is in the case of an RC circuit. There is slide extra vannadana. So this same thing is explained RL and RC. Detail ആയിട്ട് explain ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Just go through the PPT or PDF. So this is in the case of an LC circuit. The small g and E is equal to J into L minus J into EC. Okay, so J into EL minus EC. ഒരു RC സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡക്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, ഇത് കപ്പാസിറ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. ഇൻഡക്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ദ കറന്റ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ 2. കപ്പാസിറ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ലാഗ്സ് ദ കറന്റ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ 2. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് J into EL minus EC. So E is equal to J into I into XL minus XC. So E is equal to J into I into XL minus XC. So we can take I0 outside. E0 is equal to J into I0 into. അതായത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ E0. E0 is equal to I into I0 into XL minus XC. So Z complex impedance of the circuit is given by E0 by I0. So അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയും. That is given by J into XL minus XC. So Z ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് XL minus XC. Okay. So this is the phasor diagram of an LCR circuit. This already നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാണിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അക്രോസ് അതും കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസും ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇത് here the voltage across the inductance is lead the current by an angle pi by 2. Voltage across the current lag behind the voltage by an angle pi by 2. Okay. Voltage across the capacitance lags behind angle pi by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് എഴുതാം ER. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ J into EL minus EC വരും. ഇത് മൈനസ് J ആണ്. രണ്ടും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ, ഇത് സെക്കൻഡ് വെക്ടർ. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് J into EL minus IC വരും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇതാണ് ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദിസ് ഈസ് J into EL minus EC. ദിസ് ഈസ് E into R. So ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ E is equal to EL plus J into EL minus EC.
So this is the expression IR plus J into I into XL minus XC. So I0 can be taken outside. So I0 into R plus J into XL minus XC. So Z is equal to E0 by I0. So R plus J into XL minus XC. So Z is given by E0 by I0. That is equal to R plus J into L omega minus 1 by C omega. About the maximum value amplitude is given by Z is equal to, or its this value, value of Z, magnitude of Z is given by square root of R square plus XL minus XC the whole square. XL L omega minus 1 by C omega already L omega minus 1 by C omega whole square ആണ് into Z is equal to square root of R square plus L omega minus 1 by C omega the whole square. This is the expression for the complex impedance of an LCR circuit or the vector impedance of an LCR circuit. Okay. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മറന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എലി ദ ഐസ്മാൻ. എലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ELI, എലി ദ ഐസ്മാൻ. എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, L for inductance. എലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് ദ കറണ്ട്. ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിന്റെ. The iceman current leads the voltage. In the case of a capacitive circuit, current രണ്ട് ലീഡ്സ് ആണ്. current leads the voltage. ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് വരും. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുലയാണ്, നമ്മൾ ബീറോയി പറഞ്ഞ പോലെ. എലി ദ ഐസ്മാൻ. എലി the voltage leads the current. Okay. Current leads the voltage in the case of a capacitor. Iceman. Okay. Just ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. അഥവാ മറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല. അഥവാ ഓർമ്മ അലി ദ ഐസ്മാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകില്ല. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.